Welcome back to Easy Concept. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் காங்கிரீட். ஓகே, காங்கிரீட்டில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இஃப் த ஸ்லம்ப் ஆஃப் காங்கிரீட் மிக்ஸ் இஸ் 70, ஒரு காங்கிரீட் மிக்ஸுடைய ஸ்லம்ப் வந்து 70னா அதோட ஒர்க்கபிலிட்டி இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி, ஸ்லம்ப் வந்து 70னா ஒர்க்கபிலிட்டி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸ்லம்ப் 70னா ஒர்க்கபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் லோவாக இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ. 70 mmனா லோ. ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா degree of workability. So first degree of workability very low. Very low workability slump இருக்காது, slump இல்லை. நெக்ஸ்ட் லோ ஒர்க்கபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் 25 to 75 mm. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஒர்க்கபிலிட்டி 50 to 100 இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மீடியம் ஒர்க்கபிலிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் ஹை ஒர்க்கபிலிட்டினா 100 to 150, 100 to 150 mm. இங்கே மோஸ்ட் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் 70னா என்னென்னா லோ கிடையாது, மீடியம். ஸோ மீடியம் தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன், 50 to 70. ஓகே, மீடியம். வெரி ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி அப்படின்னா வெரி ஹை ஒர்க்கபிலிட்டினா வெரி ஹை ஒர்க்கபிலிட்டினா ஸ்லம்ப் இருக்காது. ஓகே, ஸோ if the slump of concrete mix is 70 mm, காங்கிரீட் மிக்ஸுடைய ஸ்லம்ப் வந்து 70 இருந்துச்சுன்னா அதோட ஒர்க்கபிலிட்டி என்னவா இருக்குன்னா மீடியமாக இருக்கும். ஏன்னா 70 வந்து இதுலேயும் வருது, பட் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது பெஸ்ட் எது அப்படின்னு சொன்னால் மீடியம் ஒர்க்கபிலிட்டி தான் பெஸ்ட். ஓகே, மீடியம் ஒர்க்கபிலிட்டி தான் பெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இந்த டாபிக்கான படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா the separation of coarse aggregate from concrete during its transportation is, அதாவது செப்பரேஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஃப்ரம் காங்கிரீட் டூரிங் இட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். நம்ம காங்கிரீட்டை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போகும்போது காங்கிரீட்டோட கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வந்து என்ன செக்ரிகேட் ஆகி மேலே வந்துடும், அதாவது தனியாக பிரிஞ்சு போயிடும். அந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா செக்ரிகேஷன் சொல்லுவோம். செப்பரேஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் டூரிங் இட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் we call it as segregation. ஸோ ஆன்சர் பாருங்க, செக்ரிகேஷன் மீன்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன். So explanation, segregation means separation of constituents from concrete like coarse aggregate, cement paste or even water. This happens due to transporting the concrete mix for a long distance and inducing vibration in concrete mix for a longer duration. Okay, இது எதனால வருது அப்படின்னு சொன்னால் காங்கிரீட்டை ரொம்ப தூரத்துக்கு நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ண வைக்கிறதுனாலையோ இல்லைன்னா காங்கிரீட் மிக்ஸுக்கு வந்து வைப்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமான டைம் நீங்கள் கொடுத்தாவோ என்ன ஆயிரும், அந்த கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டோ இல்லை சிமெண்ட் பேஸ்ட்டோ ஆர் வாட்டரோ இதெல்லாம் என்ன ஆயிரும் தனியாக பிரிஞ்சு போயிடும். அப்படி பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லணும்னா செக்ரிகேஷன் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா in a slump test, in determining workability of concrete, the slump is expressed cubic centimeters per hour, ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் பர் ஆர், சென்டிமீட்டர்ஸ் ஹவர். நம்ம எப்போதுமே சென்டிமீட்டர் பர் ஹவர் இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சில் வந்து எப்போதுமே ஸ்லம்பு சொல்ல மாட்டோம், ஹவரில் சொல்ல மாட்டோம், டைமில் சொல்ல மாட்டோம், எப்போதுமே இந்த லென்த் யூனிட்டில் தான் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து சொன்னால் சி. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் சி. ஓகே, a concrete is said to be workable. A concrete is said to be workable. It shows signs of bleeding. It shows signs of segregation. It can be easily mixed, placed and compacted. It is in the form of paste. Concrete வந்து workableனா answer வந்து C. It can be easily mixed, placed and compacted. So the answer. Workability of concrete is a broad and subjective term describing how easily freshly mixed concrete can be mixed, placed
consolidated, finished with a minimal loss of homogeneity. So what we are saying, workability means it is a concrete. It is a broad and subjective term. Again, subjective term means this is the elaborative meaning which was there. Okay, describing how easily freshly mixed concrete can be mixed, placed, consolidated, and finished with a minimal loss of homogeneity. என்ன சொன்னாங்க? With a minimal loss of homogeneity. Okay, so அதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஃபோர்த்தினுடைய ஆன்சர். Now, fifth one, workability of concrete mix having very low water cement ratio should be obtained by. So workability of concrete mix having very low water cement ratio should be obtained by. So flexural strength, slump test, compacting factor test, or any of the above. So workability of concrete mix having very low water cement ratio. Very low water cement ratio, ஒர்க்கபிலிட்டியோட வெரி லோ வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ நம்ம எந்த ஃபேக்டர் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் காம்பேக்டிங் ஃபேக்டர் டெஸ்ட்டை வச்சு தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஒர்க்கபிலிட்டி ஆஃப் கான்கிரீட் மிக்ஸ் ஹேவிங் வெரி லோ வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ is obtained by compacting factor test. The compacting factor test, the compacting factor test is recommended for concrete. Test is recommended for concrete mixes having the degree of workability, having the degree of workability very low, very low, very low எங்க யூஸ் பண்ணோம்னா such as payment, quality concrete, such as payment, quality concrete, and the value of compacting factor, and the value of compacting factor should be, and the value of compacting factor should be in the range if 0.75 to 0.80. Therefore, for cement having low water cement ratio, for cement having low water cement ratio, workability is determined by compacting factor test. So compacting factor test is recommended for concrete mixes having degree of workability very low. Very low workability க்கு நம்ம compacting factor test தான் யூஸ் பண்ணோம். Okay, therefore the cement having low water cement ratio, low workability. So workability is determined by compacting factor test. Okay, next one.
slump test is recommended. Slump test is recommended for concrete mixes having the degree of workability that is low to high. Low to high workability நம்ம slump test யூஸ் பண்ணலாம். Next வந்து the VB test. VB test is a dynamic test. VB test is a dynamic test used for very low workability okay. So VB test is a dynamic test which is used for very low workability, but compacting factor test which is used for low workability. Okay, this is used for low workability. Okay, so the answer for this question is the workability of concrete mix. இங்க வந்து விபி டெஸ்ட் நம்ம பண்ணிக்கலாம், பட் இங்க விபி டெஸ்ட் கொடுக்கல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா காம்பாக்டிங் ஃபேக்டர் டெஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறோம். பட் வெரி லோ ஒர்க்கபிலிட்டிக்கு ஆக்சுவலாக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆக்சுவலாக என்னதுன்னா விபி டெஸ்ட். விபி டெஸ்ட் கொடுக்காதனால அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னது? காம்பாக்டிங் ஃபேக்டர் டெஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் வந்து கரெக்ட். சாரி, சி வந்து கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். More water should not be added in a concrete mix. காங்கிரீட் மிக்ஸில் வந்து மோர் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது. as it will increase. என்ன சொல்கிறாங்க? more water should not be added in the concrete mix as it will increase. நீங்கள் மோர் வாட்டரை ஆட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எது இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாருங்க. adding more water to the concrete increases workability. But more water also increases the potential for segregation, increased bleeding, okay, drying shrinkage, and cracking in addition to decrease the strength and durability. Okay, நீங்கள் வந்து இந்த வாட்டரை வந்து ஆட் பண்ணும்போது வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அதிகமாக ஆட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்கன்னா மோர் வாட்டர் ஷுட் நாட் பி ஆட் இன் தி கான்கிரீட் மிக்ஸ் as it will increase. நீங்கள் அப்படி வாட்டர் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எது இன்க்ரீஸ் ஆகும்? வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகும். வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒர்க்கபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி ஒர்க்கபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ப்ளீடிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஸ்ரிங்கேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும், கிராக்கிங் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்குது. அப்போ எதனால சொல்கிறோன்னா எதனால வாட்டரை வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோன்னா அது வாட்டர் அதிகமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து என்ன ஆயிரும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள். More water should not be added in the concrete mix as it leads to more water cement ratio. ஸோ இது அதிகமான வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? அதிகமான வாட்டர் ஆட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி அதிகமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒர்க்கபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஒர்க்கபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிராக்கிங், ப்ளீடிங், ஷ்ரிங்கேஜ், கிராக் இதெல்லாம் சேர்ந்து வரும். ஸோ அப்படி அதிகமாக இதெல்லாம் வரனால டியூரபிலிட்டியும் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆயிரும்? டிகிரீஸ் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா the property of fresh cement concrete in which the water in the mix tends to rise to the surface while placing and compacting is called. என்ன சொல்றாங்க? the property of fresh cement concrete in which the water in the mix tends to rise to the surface
அந்த மிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து ரைஸ் ஆகி வருது. ஒயில் பிளேசிங் அண்ட் காம்பேக்டிங், நீங்கள் வந்து பிளேஸ் பண்ணும்போது, காங்கிரீட்டை பிளேஸ் பண்ணும்போது அது மேலே வருது. இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளீடிங் சொல்லுவோம். ப்ளீடிங்னா bleeding is a property of fresh cement concrete in which water in the mix tends to rise. மிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் என்ன ஆயிருன்னா ரைஸ் ஆகி வெளியில் வருது. இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ப்ளீடிங் சொல்கிறோம். Bleeding in concrete is a phenomena in which free water in the mix rises up to the surface and forms a paste of cement on the surface known as latents. பாருங்க, bleeding in concrete is a phenomena in which free water in the mix rises up. Bleedingனா free water மேலே வரதான் bleeding, rises up to the surface and forms a paste of cement. அப்படி வெளியில் வரக்கூடிய அந்த வாட்டர் வந்து ஒரு சிமெண்ட் பேஸ்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. சிமெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி சர்ஃபேஸில் வந்து ஒரு சிமெண்ட் பேஸ்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. அதுதான் என்னது லைட்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நல்லா கவனிங்க, லைட்டன்ஸ்னா என்னது, வெளியில் வரக்கூடிய அந்த வாட்ரு அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து ஒரு சிமெண்ட் பேஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுது. அதுக்கு பேர் லைட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்வர்ட் மூமெண்ட் water gets accumulated below the aggregate and creates water voids and reduce the bond between aggregate and paste. என்ன பாருங்க, in the process of upward movement the water gets accumulated below aggregate and creates water voids and reduces the bond between aggregate and paste. Okay, so இதுதான் about bleeding and bleeding வரக்கூடிய பிரச்சனை பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா the slump required in the trench fill in situ piling will be. ஸோ in situ pilingல நம்ம வந்து பைலிங், நல்லா கவனிங்க, பைலிங். ஸோ பைலிங்க்கு நம்ம எந்த ஸ்லம்ப் வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. வாட் ஸ்லம்ப்? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வெரி லோ ஒர்க்கபிலிட்டி. ஸோ வெரி லோ ஒர்க்கபிலிட்டி, இதோட யூசேஜ் என்னன்னா ரோடு ஒர்க்கு கமா road roller is used to compact. A road roller is a road work, that is enough. road work நம்ம பண்ணக்கூடியதா வெரி லோ ஸ்லம்ப்ல பண்ணுவோம். வெரி லோ ஸ்லம்ப்னா ஸ்லம்பை மெஷர் பண்ண முடியாது. செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் லோ ஒர்க்கபிலிட்டி. லோ ஒர்க்கபிலிட்டினா மாஸ் காங்கிரீட்டிங், ஷாலோ செக்ஷன், low shallow section, low reinforcement, low reinforcement section. ஸோ இங்கே ஸ்லம்ப் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 25 to 75 mm. தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவிலி reinforcement section, concreting with concrete pump. ஸோ இதனுடைய ஒர்க்கபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 50 to 100 mm. ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி எங்கே யூஸ் பண்ணால் பைலிங். ஸோ இது எவ்வளோன்னா 100 to 150 mm. ஃபிஃப்த் ஒன் வெரி ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி
இது என்னன்னா trim pipe concreting, trim pipe concreting. ஸோ இதுக்கு ஒர்க்கபிலிட்டி ஸ்லம்ப் வேல்யூ இருக்காது. ஸோ இதை வச்சுட்டு சொல்லுங்க ஸ்லம்ப் இன் எம்எம் ரிக்வயர்ட் இன் த ட்ரெஞ்ச் ஃபில் இன்சிட்டிவ் பைலிங். பைலிங்க்கு ஸ்லம்ப் வேல்யூ என்னப்பா? பைலிங் ஸ்லம்ப் வேல்யூ 100 to 150. ஆப்ஷன் டி 100 to 150, ஆப்ஷன் பி. ஸோ இன் எம்எம் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட்.